Hello students. In the last session we were studied about isoelectronic species and just introduction about chemistry. Let's have a quick recap over the last topic. Chemistry is a branch of science which deals with the study of matter. That might be properties of matter, structure of matter, and composition of matter. Matter, anything which has mass and occupies space. This matter classified into two types. One is physical classification. Second one is chemical classification. Physical classification: solid, liquid, gas. Chemical classification: there are two types. First one is pure substance. Second one is mixtures. Pure substance again classified into elements and compound. Mixture classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Elements, they are made up of only one type of atoms, or I can say similar type of atoms. Compound is made up of different types of atoms in a fixed ratio. Homogeneous mixture, throughout the mixture uniform distribution. Heterogeneous mixture, throughout the mixture we will find non-uniform, in the non-uniform way. So let's have a I had given some homework questions to you. I hope all of you did that. So maneli adana clean agi practice ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So still we have to practice much more questions here. First one, I will write the question: P4S8 diamond graphite SCl and blood, milk and distilled water, air, then water plus alcohol, water plus sand. You need to identify elements, compound, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. So first P4, phosphorus. P means phosphorus. P4 contains only phosphorus atoms, only made up of phosphorus atom, or only made up of one type of atoms are called elements. This is element. Could you tell me for S8? Sulfur 8 ಇದೆ. Yes, it is made up of only sulfur atoms. That is why this is also example for element. Next, diamond. In class 10 standard you were studied about diamond, graphite, fullerene. Diamond made up of carbon, that means which contains only carbon atoms, which is made up of only similar type of carbon atoms. I can say diamond as element. Next, graphite also made up of carbon, hence graphite is example for elements. Students, remember, graphite is made up of carbon. All metals are a good conductor of heat and electricity. Here graphite made up of carbon is a non-metal, but still graphite conduct electricity. The only non-metal which conduct electricity is graphite is example for element. Diamond also, S8, P4, all these are example for elements. They are made up of only one type of atoms. Next, HCl. HCl is a compound, dear students. Here we can find hydrogen atoms as well as chlorine atoms. So compound which contains hydrogen atom as well as chlorine atoms, it is made up of two types of atoms in a fixed ratio. Then is it element or compound? Yes, it is compound. Bari Cl2 idre it will be element. HCl, there are two elements, compound, hence it is a compound. H2O,
H2O is a compound which contains hydrogen atoms as well as oxygen atoms. A compound, if it is made up of two different types of atoms, then it is a compound. It's an example for a compound, it's not a element. Next to blood, very important questions, blood and milk. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್. Blood is an example for heterogeneous mixture. ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, homogeneous mixture or heterogeneous mixture? It is homogeneous mixture. Salt in water, it is an example for homogeneous mixture. Next to distilled water. Distilled water, it is an example for homogeneous. Tap water is an example for heterogeneous mixture. Tap water ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ that is an example for heterogeneous mixture. Distilled water is an example for homogeneous mixture. So next to air. Air is also, air ಅಂದರೆ by default you have to assume it is non-polluted air. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. HCl is a compound and all these are elements. Next water plus alcohol. ನೀರು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ beaker or glass, you will find same taste, that means same properties, same physical properties, same chemical properties. I can conclude water plus alcohol as homogeneous mixture. Water plus sand. ಸ್ಯಾಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಏರ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ heterogeneous mixture. Clear? Yes, students. Next we have to study about prefixes. Next concept is prefix. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಕಿಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಕ್ಟೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಕಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಲಿ. ಕಿಲೋ, ಹೆಕ್ಟೋ, ಡೆಕಾ, ಮೀಟರ್, ಡೆಸಿ, ಸೆಂಟಿ, ಮಿಲಿ. ಕಿಲೋ ಟು ಹೆಕ್ಟೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10. ಹೆಕ್ಟೋ ಟು ಡೆಕಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10. ಡೆಕಾ ಟು ಮೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10.
meter to deci. That means I can say from right hand side to left hand side multiply by 10. 10. Deci to centi, 10. Centi to milli, multiply by 10. Clear? Next, you have to convert milli to centi, reverse, left hand to right hand side. Right hand to left hand side, multiply by 10. Left hand to right hand side, ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಏನು, divided by 10. Centi to deci, divided by 10. Deci to meter, divided by 10. Meter to deca, divided by 10. Deca to hecto, divided by 10. Hecto to kilo, divided by 10. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಏನಿದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟು 1/10. ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ನಾನು ಇಂಟು 1/r ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಂಟು 1/10 ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಕೆಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಗು, ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ it will become 10 to the power of -1. ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ 1/a ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ಈ ಏನೋ ನೀನು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಡಿನೋಮಿನೇಟರಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ a to the power of -1. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 10 to the power of -1. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟು 1/10 ಇಂಟು 1/10 ಇಂಟು 1/10 ಇಂಟು 1/10 ಇಂಟು 1/10. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಮತ್ತು 10 to the power of -1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. 10 to the power of -1, 10 to the power of -1, 10 to the power of -1, 10 to the power of -1. Now I have a question to you. 1 kilometer is equal to how many millimeter? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 kilometer is equal to how many millimeter? ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊ, ಕಿಲೋ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ದಿ ಮಿಲಿ, ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ 110, 2 times 10, 3 times 10, 4 times 10, 5 times, 6 times. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದು, 10 to the power of 10 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, 6 ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. 1 kilometer is equal to 10 to the power of 10 millimeter. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊ, 1 decimeter is equal to how many centimeter? 1 decimeter is equal to how many centimeter? ನೋಡ್ಕೊ, ಡೆಸಿಯಿಂದ ಸೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟೇನು ಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ 1 times 10. 1 decimeter is equal to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. 1 decimeter is equal to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಕಿಲೋ, ಹೆಕ್ಟೋ, ಡೆಕಾ, ಮೀಟರ್, ಡೆಸಿ, ಸೆಂಟಿ, ಮಿಲಿ. Kilo to hecto, multiply by 10. Then from left hand to right hand side, multiply by 10. From left hand side to right hand side, divided by 10, or into 1/10, or 10 to the power of -1. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸು, ಇನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟೂಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಡೆಕಾ 10 to the power of 1, symbol is small d a. Next to hecto 10 to the power of 2,
small h. Next to kilo 10 to the power of 3 small k. Deci 10 to the power of minus 1 symbol is small d. Next to centi 10 to the power of minus 2 symbol small c. This is c. Next to milli 10 to the power of minus 3 small m. Clear? Next important ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ micro 10 to the power of minus 6 ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೋ ಸಿಂಬಲ್ mu ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಮಗು 10 to the power of minus 9 ನ್ಯಾನೋ symbol small n 10 to the power of minus 12 pico symbol is small p 10 to the power of minus 15 femto symbol small f 10 to the power of 3 kilo 10 to the power of 2 hecto deca 10 to the power of 1 deci 10 to the power of minus 1 centi 10 to the power of minus 2 milli 10 to the power of minus 3 unit is symbol is small m micro 10 to the power of minus 6 unit is very important, sorry not unit, symbol is very important, mu 10 to the power of minus 9 nano 10 to the power of minus 12 pico 10 to the power of minus 15 femto ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಈ ಥರ ಮ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಗು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಿಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಗಾ 10 to the power of 6 ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ಕೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಗಿಗಾ 10 to the power of 9 ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊ ಮಗು, ಮೆಗಾ ಗಿಗಾ ದೆನ್ ಟೆರಾ 10 to the power of 12 capital T, peta 10 to the power of 15 capital P. So mega giga peta, sorry tera peta capital first letter is the symbol, then rest of the things first letter small letter le barkontiya ade symbol agutte. deca da deci d and micro mu ಇಷ್ಟು ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ದೀಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಡೆಕಾ 10 to the power of 1, deci 10 to the power of minus 1, centi 10 to the power of minus 2, milli 10 to the power of minus 3, micro 10 to the power of minus 6, nano 10 to the power of minus 9, pico 10 to the power of minus 12, 10 to the power of minus 15 is femto, and mega 10 to the power of 6, giga 10 to the power of 9, tera 10 to the power of 12, peta 10 to the power of 15. ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು I will tell you one important thing here you have to learn. 1 decimeter cube is equal to 1 liter. That is equal to 1000 cm cube. That is equal to 1000 cc. That is equal to 1000 ml. Yes. Say all of you once. 1 dm cube is equal to 1 liter.
1 liter is equal to 1000 cm cube. 1000 cm cube is equal to 1000 cc. 1000 cc is equal to 1000 ml. This is this a standard thing in the NCERT book they had given. Students, how to ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜು ಪ್ರೀವಿಯಸ್. 1 decimeter is equal to how many centimeter? How many times? Multiply by 10. Multiply by 10. How many times? Only 1 time. That is why 1 decimeter is equal to 10 centimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. Clear? Yes. Take cube on both side. Take cube on both the sides. Both the side. ನೋಡು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 dm to the power 3, 10 cm to the power 3. Now 1 dm cube, 1 dm into 1 dm into 1 dm is equal to 10 cm into 10 cm into 10 cm. 3 times. ತುಂಬ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. dm into dm into dm, 1 dm cube. 10 into 10 into 10, 10 tens are 100, 100 tens are 1000. 1000. cm into cm into cm, cm cube. cm plus cm plus cm ಇದ್ರೆ 3 cm. cm into cm into cm, cm cube. ನೋಡ್ಕೋ, ಇವಾಗ ಬಂತಾ? 1 dm cube is equal to how many cm cube? 1000 cm cube. 1 dm cube is equal to 1000 cm cube. Clear? Any doubt? No doubt. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 1 cm is equal to 1 cc is equal to 1 ml. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, cc ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ml ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ml. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10, ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. 1 cm cube. 1 cm cube is equal to 1 cc is equal to 1 ml. Multiply by 1000, you will get 1000 cm cube is equal to 1000 cc is equal to 1000 ml. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? We know that 1000 ml ಅಂದರೆ how many liter? 1 liter. 1 liter, 1000 ml, 1000 cc, 1000 cm cube, 1 dm cube. 1 cm cube is equal to 1 cc is equal to 1 ml, multiply 1000, you will get this one. This is how I proved the formula or the standard way they had given in the NCERT textbook. Clear, students? Okay. So, this is about just introduction about prefixes. Prefixes, you have to learn deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta. Downside, if you come downside, 10 to the power of -1, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto. Next, this is the standard thing you have to learn. 1 dm cube is equal to 1 liter is equal to 1000 cm cube is equal to 1000 cc is equal to 1000 ml. ಇದನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇನು ಕಲಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಎಸ್,
Unit conversion, very very important. Unit conversion, prefixes kaltkonde alva. Now just see the unit conversion. 25 picometer is equal to how many nanometer? This is my question. 25 picometer is equal to how many nanometer? 3 decimeter is equal to dash centimeter. Athwa 10 kilometer is equal to how many centimeter? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂ ಲೀಟರ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of -6 liter. Mu liter means 10 to the power of -6 liter. Kilometer, kilo means 10 to the power of 3 meter. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು mu meter 10 to the power of -6 meter. This is the use of prefix. Liter, it is not the SI unit of volume. What do you mean by volume? Volume is equal to length into height into breadth. Clear? Volume is equal to length into height into breadth. That means meter into length ne yavadರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ? ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೀಟರ್ into meter. That is equal to meter cube. Volume SI unit, length into height into breadth, length meter, height in meter, breadth in meter, meter into meter, meter cube. Volume SI unit is meter cube. Liter is not the SI unit. Liter is not the SI unit of volume. SI unit of volume is meter cube. Clear? Okay. Yes. So, idanna I will tell you one trick. Just go through that. Definitely you can able to solve any questions regarding unit conversion. Sir, what is the trick? Nodko, simple. 25 picometer. Answer. 25 picometer is equal to how many nanometer? It is my question. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ. 25 picometer you have to convert into nano. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Just multiply by nano divided by nano. 25 picometer you have to convert to nanometer. So ಈ picometer ನ picometer ನ್ಯಾನೋದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಎನ್ ಹಾಕು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್. Clear? 25 pico. What is the value of pico? 10 to the power of -12. Nano 10 to the power of -9. Micro 10 to the power of -6. Milli 10 to the power of -3. So pico 10 to the power of -12. Clear? Into, you write this meter as it is, multiply with n divided by n ಇದೆಯಲ್ಲ. So divided by n ಅನ್ನ ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ 10 to the power of -9. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗು. ಪಿಕೋಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಪಿಕೋ ವಿತ್ ನಂಬರ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀತೀನಿ. 25 picometer ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 25 picometer ಇಂಟು ನ್ಯಾನೋ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು. ಎನ್ ದಿಸ್ pico put a star mark, this n star mark, this n slash. Star mark should replace by number. 25 into
pico means 10 to the power of minus 12 m into n as it is mago. This star n replaced by nano. Nano ಅಂದರೆ 10 to the power of minus 9. ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. If you send this to upside, it will be 10 to the power of minus 9 will become 10 to the power of plus 9. 10 to the power of plus 9. ಈಗ ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of minus 12 plus into 10 to the power of plus 9. Minus 12 plus 9 minus 3. 10 to the power of minus 3. This 25 as it is. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು ನೋಡು, m ಉಳಿತು. Here n into m, nm, nanometer. 25 into 10 to the power of minus 3 nanometer. Clear? Clear students? Yes. Next, 3 decimeter is equal to dash centimeter. 3 decimeter is equal to dash centimeter. Note, 3 decimeter is equal to how many centimeter? Nodko, use the same short trick what I told you just now. 3 dm into, you have to convert into centimeter. Centi ashte multiply mado, centi. 3 into deci. What is the value of deci? 10 to the power of minus 1. Clear? Okay. Then m as it is, centi as it is, divided by centi, and that is centi means 10 to the power of minus 2. You just this 10 to the power of minus to the upside to the numerator, it will become 10 to the power of plus 2. Clear? Okay. Plus 2 minus 1, 3 into 10 to the power of 1, c into m, cm. 3 into 1, 3 into 10 to the power of 1 centimeter. 3 into 10, 30 centimeter. 3 decimeter is equal to 30 centimeter. Next, 10 kilometer is equal to how many centimeter? 10 kilometer is equal to dash centimeter. ಇದನ್ನು ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 10 kilometer is equal to how many centimeter? What you have to do, student? 10 kilometer, kilo 10 to the power of 3, m as it is, multiply with centi, divided by c, but that should replace by value. Centi means 10 to the power of minus 2. If you send to the upside, it will become 10 into 10 to the power of 3 into m into c. Mere kadaso 10 to the power of plus 2. Minus 2. If you send upside to the numerator, sign change ಆಗುತ್ತೆ. Minus 2 ಇದ್ದಿದ್ದು plus 2. So 10 into 3 plus 2, 5 centimeter. 10 into 10 to the power of 5 centimeter. Clear, student? So I will give few examples for homework. Just do by yourself. 5 decimeter is equal to how many nanometer? Homework question. Write down homework question. 5 decimeter is equal to how many nanometer? Next, 5 megameter, mega capital M, 5 megameter is equal to how many kilometer? Okay, you have to do the same thing by short trick. Just use the short trick method. So once again I will tell you, 5 picometer is equal to dash nanometer. This is my question. 5 picometer you have to convert. Pico 10 to the power of minus 12, meter as it is, multiply with nano, divided by nano. Nano means 10 to the power of minus 9.
just send upside 10 to the power of minus 9 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ minus 9 ಇದ್ದು 10 to the power of plus 9 sign change ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus 12 plus 9 5 into 10 to the power of minus 3 m into n m 5 into 10 to the power of minus 3 nanometer. Sorry, this one. These two questions are HW, that means homework questions. I hope you understood the ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಗು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 kg meter cube to 1 gram cm cube. Convert 1 kg meter cube to 1 gram cm cube. Kg to gram, meter cube to centimeter cube. Convert 1 kg per meter cube to 1 kg per meter cube to gram per cm cube, not 1, sorry, it is my fault. Convert 1 kg per meter cube to gram per cm cube. This is question. Correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Convert 1 kg meter cube to gram per cm cube. First kg ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡು. 1 kg per meter cube to gram cm cube. Gram per cm cube. kg 1 into 10 to the power of kg, k ಅಂದರೆ ಕಿಲೋ, 10 to the power of 3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊ, ಏನಿಲ್ಲ, 1 kg ಇತ್ತ, ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಿಲೋ, ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 10 to the power of 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿತ್ತು ಗ್ರಾಮ್. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೋಡ್ಕೋ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ 1 meter is equal to how many centimeter students? 1 meter is equal to how many centimeter? 1 meter is equal to how many centimeter? 1 meter is equal to 100 centimeter. ಈ 100 ಏನಿದೆ, can write it as 10 to the power of 2 centimeter. 1 meter is equal to 10 to the power of 2 centimeter. 10 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 into 10. 10 into 10, 100. 100 ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 10 to the power of 2. Take cube root on both the side. Take cube root on both the side. 1 meter cube is equal to 10 to the power of 2 cm to the power whole cube. Cube root ತಗೊಂಡೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ. Take cube on both the side. Clear? Next, 1 meter cube is equal to 2 into 3 10 to the power of 6 cm into cm into cm. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 to the power of 2 cm into 10 to the power of 2 cm into 10 to the power of 2 cm. 10 to the power of 2, 10 to the power of 2, 10 to the power of 2, 2, 2, 2, 6. cm, 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 cm cube. 1 meter cube is equal to 10 to the power of 6 cm cube. ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ 1 meter is equal to 100 cm. 1 meter ಅಂದರೆ 100 cm. 1 meter, that 100 cm I wrote as 10 to the power of 2 cm. 1 meter cube, taking cube root on both the side, 1 meter cube is equal to 10 to the power of 2 cm to the power 3. 2 into 3, 6, 10 to the power of 6. cm into 3, cm into cm into cm, cm cube. 1 meter cube is equal to 10 to the power of 6 cm cube. So, ಇಲ್ಲಿ 1 meter cube is equal to how many? 10 to the power of 6 cm cube.
You just send this 10 to the power of 6 to the upside from denominator to numerator. Now 1 into 10 to the power of 3 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸೋ 10 to the power of -6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇತ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ -6 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ cm3 -6 plus 3 1 into 10 to the power of -3 gram per cm cube is the right answer. Clear? I hope you understood all these things. Prefix, conversion, 1 liter is equal to 1 dm cube, 1 dm cube is equal to 1000 cm cube, 1000 cm cube is equal to 1000 ml, 1000 ml is equal to 1000 cc. That's standard. Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta. If you went downside, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto. ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 15 ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 15 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಡ್ಯಾಶ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿಕೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಪಿಕೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of -12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ನ್ಯಾನೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾನೋ. ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of -9. You will just send here 10 to the power of +2 ಸಾರಿ +3 -12 +3 ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು. Okay, next I had given 2 questions for homework and convert 1 kg meter cube to gram cm cube. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಚೆಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ JEE ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟು ಕೋಚಿಂಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಗು. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ 150 ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ನೀನು JEE ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ನೀಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಕಲಿಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಬಯಾಲಜಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ NCERT ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಡೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಲ್. MOLE. Clear? I hope you understood the class. If you have any doubt, please text me in the foundation class group. I will clarify all your doubts from the basics. Clear, students? Yes. Next concept, write down mole. 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 Very important concept. Dear students, 1 dozen bangles means how much? Yes, it is 12 bangle. 1 dozen chair, 12 chairs. 1 dozen car, 12 car. 1 dozen apple, 12 apple. Like that, in chemistry we are dealing with very minute particles, right? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು 1 mole ಅಂತ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಸರ್? 1 dozen, as like 1 dozen 12 particles, like that 1 mole means 6.022 into 10 to the power of 23. So what is 1 mole? 6.022 into 10 to the power of 23 particles. Sir, what is this, sir? We are not able to understand. Listen now. Mole. 1 mole carbon means 6.022 into 10 to the power of 23 particles. 1 mole H2O means 6.022 into 10 to the power of 23 particles.
1 mole NaOH means 6.022 into 10 to the power of 23. 1 mole ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ 1 mole chair, 1 mole apple means 6.022 into 10 to the power of 23. ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಟಮ್, ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಯಾನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. 1 mole means 6.022 into 10 to the power of 23. 1 dozen ಅಂದರೆ 12 ಅಲ್ವಾ? Like that 1 mole means 6.022 into 10 to the power of 23 particles. Maybe atom ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೇ ಬಿ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್, ಮೇ ಬಿ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? 1 mole ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಡು, 6.022 into 10 to the power of 23. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. I will write the one formula here. Please write down that mole. In the question, they will give mole, they will ask for mass. Mole to mass, you have to multiply with molar mass or multiply with atomic mass. ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Sometimes they will give mass, they are going to ask for mole. During that time, divided by molar mass or divided by or atomic mass. Sometimes they will give mole, they will ask for volume. ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ at STP. What do you mean by STP? Standard temperature and pressure. Volume at STP. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಲ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ STP, ದಟ್ ಈಸ್ 22.4 ಲೀಟರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೋಲ್ ವಿತ್ 22.4 ಲೀಟರ್. ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22.4 ಲೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. If they given mole, if they were asking for number of molecules or number of atom, ನಾನು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ NA. ವಾಟ್ ಈಸ್ NA? NA means Avogadro number. What is NA, students? Avogadro number. What is the value of Avogadro number? 6.022 into 10 to the power of 23. What is NA value? Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23. Then they will get the number. If they give a number of molecules or number of atoms, what you have to do? Divided by NA. If they had given numbers, they were asking for moles, divided by NA. Clear? Please write down this one. Mass to mole divided by molar mass or atomic mass. Mole to mass into molar mass or atomic mass. Mole to volume at STP into 22.4 liter. Volume to mole divided by 22.4 liter. Mole to number into Avogadro number. Number to mole divided by Avogadro number. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ A.
Clear? Okay. We will practice few questions based on mole concept. Okay. Yes, I will take next page. Write down the question. Question number 1. That is, question number 1. First question. How many atoms are present in? How many atoms? Not. How many molecules? Atoms beta. How many molecules are present in 16 gram of 16 gram of oxygen? This is my question. How many molecules present in 16 gram of oxygen? Clear? Okay. So gram kottidare. Okay, I will take previous slide. They had given mass. Gram means nothing but mass. Gram means nothing but mass. What we have to calculate? Number of molecules. Mass illide nodu. Mass in the mole you have to identify. Mole in the number. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? Yes. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಇಂದ ಮೋಲ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಯ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. 16 gram. Given mass is 16 gram. Divided by oxygen. Oxygen molecular mass ಎಷ್ಟು ಮಗು? 32. 32. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೋ. In the periodic table, we have around 118 elements, out of which few elements are available in gaseous state. Those elements are available in gaseous state, they should write as diatomic molecule. Hydrogen, ಬರ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ hydrogen gaseous H2 ನೇ ಬರಿಬೇಕು. If write H, it is wrong. Next oxygen O2 ಬರಿಬೇಕು, it is gas. N2, F2, Cl2, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. But all these helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are noble gases. Sir, what do you mean by noble gases? They are inert gases. Sir, what do you mean by inert gases? They are non-reactive. They won't react with any other element. That is why they will write as monoatomic gas. But idiде ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ H2 ನೇ by default. O2, oxygen means O2, nitrogen means N2. In the question they had given oxygen, that means it's not single oxygen alla. By default you have to take O2 because oxygen available in gaseous state. Clear? Okay. ಬರ್ಕೋ ಇದನ್ನ. Now oxygen, how many atoms? 2. First, oxygen atomic number is equal to 8. If the atomic number is even number, multiply by 2, you will get the atomic mass. If the atomic number is even number, multiply by 2, you will get the atomic mass. 8 is the even number, multiply by 2, you will get atomic mass. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು 16. How many atoms? 2. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಕೂಡ 16. 16 plus 16, it is 32. This is the molar mass of oxygen. This is the molar mass of oxygen or atomic mass of oxygen. Anything okay, no problem. The 32 gram per mole. ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು. ನೋಡ್ಕೊ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಇದೆಯಾ? ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲ್. 16 1 16, 16 2 1/2. ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಗು. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಮಗು,
ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈ ಮೋಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಮೋಲ್. ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಫಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಮೋಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಮು, ಇದು ಮೋಲು, ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಮೋಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಇದು ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು. 1/2 ಅಂದರೆ 0.5 ಮೋಲ್. ಮೋಲ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಇತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಮೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಇಂಟು Na. Into Na. What is the value of Na? 6.022 into 10 to the power of 23. You got 0.5 moles. 0.5 mole. You have mole now. You have to calculate number. That is by multiply with Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23. Clear? Next, 6 into 0.5 ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. 0.5 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಗು, ಅರ್ಧ 6 ಆಫ್ ಈಸ್ 3, 3 point something you will get 3.01 into 10 to the power of 23. ಇದು ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. Clear? Okay. These many number of molecules. Clear, students? Yes. I will take one more question. Same kind of question. How many molecules alla, how many atoms are present in 4.25 gram of NH3 ammonia? Okay, they had given gram, 4.25 gram. Please write down that 4.25 gram. They had given mass. They were asking for atoms. First, what you have to do? Mass to mole, mole to number of molecules, then multiply with number of atoms. Okay, nodko illi mass to mole, mole to number of molecule to number of atom. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ multiply with number of atoms. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Given mass is 4.25. What is the molar mass of NH3? It is nitrogen atomic number is 7. It is odd number. Into 2 ಮಾಡಿ +1 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. Exception for metric. Atomic mass is equal to 14. Hydrogen atomic number 1. Atomic mass also 1. There are 3 atoms. Hence 3. 14 plus 3, 17 gram per mole. Gram cancel. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸೋ. You will get 4.25 divided by 17 mole. ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಇಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಂಟು ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 6.022 into 10 to the power of 23. What you will get? This much number of molecules. From this number of molecules you have to calculate number of atoms. NH3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ N1 H, there are 3 hydrogen, there is only 1 nitrogen. 3 plus 1 4. ಹಾಗಾಗಿ you have to multiply. This is number of molecules. From this one we have to calculate number of atoms. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3, 3 plus 1 4. Clear? 4 into 4.25 into 4. 4.25 into 4. 4 4s are 16. 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 1. 4 4s are 16.
0.25 4 times mean 1, total 17 upon 17 into 6.022 10 to the power of 23, 17 upon 17 ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ 1 into 6.022 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. Clear students? Clear? Okay, I will take one more questions for you. Practice makes man's perfect. 4 gram of H2. Okay, H2 ಕೊಡಬಹುದು or else 4 gram of hydrogen. Hydrogen gaseous state ಅಲ್ವಾ, that is why ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು by default H2ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. If they don't give in the question, you have to assume it is H2. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲ್ಲಿ. 4 gram of H2 hydrogen contains how many atoms? How many atoms? What is the gram? Gram. What is the gram? Gram means mass. 4 gram divided by what is the atomic mass of hydrogen? One hydrogen to 1. There are 2 hydrogen. By default, you have to take hydrogen gaseous element. 1 hydrogen 1, 2 hydrogen 2. Molar mass 2 gram per mole into this is to mole. Gram cancel 2 1s are 2 2s are gram cancel 2 1s 2 2s are mole inverse ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಮೇಲು ಮೋಲು 2 mole ಸಿಕ್ತು ನಿನಗೆ. Next, from this you have to calculate number of molecules 6.022 into 10 to the power of 23. 4 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 4 divided by 2 you will get 2 moles. From this 2 mole into ಇದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ into Avogadro number Na 6.022 into 10 to the power of you will get number of molecules. Okay, you will get number of molecules. Clear? Okay, but ಇಷ್ಟು number of molecules ಸಿಕ್ತು ನಿನಗೆ. Next, number of atoms they were asking for. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2. That is why you should multiply by 2. ಇವಾಗ number of atoms ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿದರೆ number of molecules ಸಿಗುತ್ತೆ. This 2 if you add here 2 into 2 4 into 6 around 24 into 10 to the power of 23 atoms. Clear? I hope you understood the class. I will take one more question, my dear student. 5.6 liter of oxygen 5.6 liter of oxygen contains how many atoms? ನೋಡ್ಕೋ ಇವಾಗ 5.6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಮಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಲೀಟರ್ 5.6 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ number of atoms. Look here. Okay, ಈಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ 5.6 divided by 22.4 you will get the mole. Okay, into 6.022 into 10 to the power of 23 you will get number of molecules into oxygen 2. You have to do that. I will tell you now. Okay, what is the given volume? 5.6. What you have to do? 5.6 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ವಾ? divided by 22.4
22.4 ನಿನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ this is mole. From this mole what you have to calculate number of atoms into 6.022 into 10 to the power of 23 Avogadro number of particles. Next you got the ishtu molecules ಆಯಿತು ನಿನಗೆ these many molecules. From these molecules you have to calculate number of atoms. Okay, oxygen by default what you have to think 2 O2 because it's a gaseous element 2 into 2 5.6 into 2 5 into 2 10 0.6 plus 0.6 1.2 that is 11.2 5.6 into 2 11.2 divided by 22.4 into 6.022 into 10 to the power of 23 1 ಒಂದು ಎರಡು 1 by 2 1 by 2 means 0.5 0.5 into 6.022 into 10 to the power of 23 ಅರೆ ಆರು ಅರ್ಧ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 3.01 into 10 to the power of 23 atoms 23 atoms. I hope you understood the session. I have last question to you, dear students. I will send around 5 to 10 MCQ questions which include NEET PYQs and JEE Mains PYQs. You have to practice at home. Practice will make you to become a NEET topper or JEE topper. Okay, I will take last question. Before ending this session, please write down 1 gram atom, 1 gram molecule, 1 gram ion. ಇವಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 5 ಮೋಲ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 ಮೋಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 gram atom oxygen, that mean 1 mole oxygen 5 gram atom hydrogen, that mean 5 mole hydrogen. Please write down this one. This is a technical term. By default 1 gram atom or 1 gram pakka atom, gram pakka molecule, gram pakka ion bandandre by default what you have to think, that is mole. ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕನೇ ಆಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕನೇ ಗ್ರಾಮ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲು ನಂಬರ್ adjacent to that gram ion what you will get, that is mole. By default you have to think like this. Clear? Yes. Last question in front of you, my dear students. Okay. Yes. 0.1 mole triatomic gas contains how many atoms? Contains how many atoms? 0.1 mole triatomic gas contains how many atoms? So mole direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಮೋಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು 0.1 ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ಸು ಇಂಟು ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಗು 3 ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಲ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು ಎನ್ ಎ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ 0.1 ಇಂಟು ಅವಾಗೇಡೋ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 6.022 into 10 to the power of 23 into how many atoms? Triatomic gas O3 anko. What is O3? O3 is ozone. First sphere troposphere, next stratosphere. A stratosphere we will find ozone O3 which protects us from UV radiation. Isn't it, students? Yes.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋ, ಟ್ರೈ 3 ಅಂದರೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 3 ಇಂಟು 0.1 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ. 6 3s 18. 18 into 10 to the power of 23 into 0.1, that is 1.8 into 10 to the power of 23. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಕೆ ಅದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾವು ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ದು ಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. POQs ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀಟು, JE ಮೀನ್ಸ್ದು, KCETದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಸಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ರಾಕೆಟು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳು? ಸ್ಪೀಡು. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ what we had studied today at the beginning, I will tell you once again. Chemistry branch of science deals with properties of matter, anything which has mass and occupies space. 3 types: physical classification, chemical classification. Physical classification, solid, liquid, gas. Chemical classification, pure compounds and mixtures. Pure compounds 2 types: elements and compounds, and homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Clear? So after that, what we had studied, today I had given some questions on the board, isn't it? In that P4 SIte graphite ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ತುಂಬ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 5 minutes ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ನೀನು ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಆಯಿಲ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ಸು, ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮರಿಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್. So remember this last one before ending the session, because revision makes you to become a topper. Okay, mass ಕೊಡ್ತಾರೆ into molar mass ಕೊಡ್ತಾರೆ, you have to calculate moles divided by molar mass. So mass divided by molar mass or atomic mass, you will get mole. mole ಕೊಡ್ತಾರೆ, mass ಕೇಳ್ತಾರೆ, into molar mass or mole into molar mass or atomic mass, you will get mass. mole ಕೊಡ್ತಾರೆ, number of molecules ಕೇಳ್ತಾರೆ, mole into Na, you will get number of molecules. number of molecules ಕೊಡ್ತಾರೆ, they will ask for mole. number of molecules divided by Avogadro number, you will get mole. They will give mole, they are going to ask for volume. mole into 22.4 liter, you will get volume. volume divided by 22.4 liter, you will get mole.
They will give mass, they will ask for number of molecules, you have to go by this way. They will give mass, they will ask for volume, you have to go by this way. They will give volume, they will ask for number, you have to go by this way. Finally, number of atoms ಕೇಳಿದಾಗ number of molecules ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ that should multiply with number of atoms. ನೋಡಿ NH3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 3 ಇದು 1 4 ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4. H2O ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, H2 ಇದೆ, ಇದು ಒಂದಿದೆ 3 ಇದೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I hope you are understanding each and everything, you are learning from the basics. Okay, thank you for watching the class. All the best. Thank you. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do